got wickets as well. The batsmen who were a bit short of runs in this format coming in made runs. You know, a couple of examples of great fielding too. In all, would you say you ticked all the boxes in this game? Yeah, we would like to think so. I mean, there's still some areas that we can look back and try to improve on, especially when you get 4 or 5 wickets, not letting the lower order get away with a few runs. The later half of the innings, something that we can still identify and work on in the next 2 games as well. But yeah, all in all, I think playing test cricket after Feb is when we played last. I think from then, having played so much one-day cricket and not having the time to prepare so much in between, I think from that point of view, it was good to get back into the groove and do things that are supposed to be done to win a test match. So I can say from that point of view, I feel that we had a pretty good game. I wouldn't say that we don't have areas that we can look to improve on. As I mentioned before, we always look for things that we can still improve on. We are very happy with the first game. Virat, 4-day finish, 304 runs margin, but it wasn't that easy as it used. You had to work hard for this given the nature of the surface. Yes, definitely. Last time when we played here, I think the surface offered much more to the bowlers. It kept the bowlers in the game throughout, the quicks and the spinners more so. This time around the wicket was really good to bat on. Even till today, it was, if you applied yourself really well, then you could easily score runs on that surface. So yeah, we had to work hard for getting all the wickets that we did. The bowlers came up with different plans and they persisted long enough to get those breakthroughs, and that's something that always helps. At the beginning of the series, we get a victory like that on a surface that's not offering much. And that really gives the team confidence of doing it once more if we get a surface like that. Thank you. Virat, you had a great run in the Bangladesh series and then sort of a short slump. And to come back here and score that century, how satisfying was it for you personally to get amongst runs in this format? Yeah, I mean, I wasn't looking at things from that point of view. I think people on the outside start counting the number of innings when a batsman doesn't score well, but for us as batsmen or anyone playing the 11, it's all about what the team wants at particular situations. And you end up scoring runs as well, and plus you end up helping the team also. So I think the second innings required us to play a bit more positively. And I'm glad I was able to do that along with Abhinav to get us enough time to get the opposition out and enough runs on the board for us to feel comfortable. So yeah, I mean, I certainly wasn't looking at things from how many innings I haven't scored, because when you're playing all formats, you don't think of which format you've not scored runs in how many innings. You can't utilize so much energy in that. So, but it always feels good to get runs, especially when the team needs. Going back to 2015 again at this ground, you talked a lot about that particular loss over the last 2 years and how you learned things from that, particularly in terms of your bowling combination or balance in the team. So, can you talk us about find that quest for finding that balance in the playing 11, and also if Hardik Pandya on this surface, like that surface, has answered those questions for you in terms of the football? He definitely has. I mean, first innings he didn't get opportunity to bowl much. But I think in the second innings he really bowled nicely on a wicket that wasn't offering much. He kept it in the right areas, he used the bouncer well. He bowls around 135, when he bends his back he can go higher. So he's a great asset. I mentioned this before also, especially his batting. I mean, otherwise we would have been 540, 550 in the first innings. He got 50 quickly, and then that saves you time as well. It gives you another 15 overs to bowl at the opposition. And his fielding is also tremendous. So I mentioned this before. I have a lot of faith in him as far as any format is concerned. Test cricket, he's got the technique. He's a really good batsman. You might not look at it precisely, but we understand how much he can bring to the table, and I surely have a lot of faith in him that he'll be able to perform on any surface. And the quest of finding that fifth bowler, that element in your 11 over the last 2 years, different combinations you've used, different players in that particular role. Yeah, at home it's been different, but I think when you play away from home, that one guy gives you a lot of balance, and I think Hardik can be that person for us going ahead, especially playing so much cricket away from home now.
if he grows in confidence, then you see someone like Ben Stokes, what he does for England, brings in great balance as an all-rounder. I see no reason why Hardik Pandya can't become that. Thank you. Last book, Gaurav. Are you a bit surprised with the way Sri Lanka came in this match? Competitive for very few periods, but otherwise, by and large, you guys dominated. Are you kind of surprised seeing how competitive they were? I wouldn't say. I don't think they were reckless at any stage. I mean, there were a few unfortunate dismissals. You see Karanga's dismissal in the first innings. Angelo was going well, and then he really hit that ball well. Could have gone anywhere. Just went straight into my hands. So these things happen in the sport, and then obviously, as an opposition, when you're playing good cricket, you will capitalize on those situations. And that's why we are where we are in, you can call it the rankings, or however we are playing at the moment as well, because we're able to capitalize in those situations and really put more pressure on the opposition. So we are waiting for those opportunities. So when we get one, we really squeeze hard and try to get 2-3 more. And that's how you win test matches. So we've created that habit, and now everyone knows. Once you get a little opportunity, then you really put more pressure on the opposition. So I would say that we really executed our plans well, and that forced the opposition to make mistakes. Back when you came here, we talk about that all test match. It was a young team led by a young captain. In this 2 years' time, what is the most satisfying factor which you think has contributed in terms of the progress of the team? Well, at that time it was more of talking a lot about plans and planning a lot about how to go a certain way against a certain player. Now I think guys are very comfortable with their skills and how they have to bowl and where they have to bowl and what fields they want. So that I think is the biggest change that I see. They're more confident in their own abilities because of having performed consistently in the last 2 years. Plus, they know what they have to do on the pitch to get people out now. I think which is the most important factor, especially in test matches. If you're not getting wickets, then how to contain runs or how to create opportunities to get wickets. And even batsmen have become smarter now. You don't necessarily need to tell anyone how to bat or how to plan an innings. They understand, they prepare themselves really well. So I think guys have become more professional in the last 2 years, and they understand how test matches are won. And that understanding of the game is something that has really come along in the last 2 years. Thank you. Last week, Mr. Vasu. Virat, you obviously must be very happy with the manner in which Shikhar and Abhinav have both come back and scored runs. But that does give you a bit of a tricky thing to think about for the next test. Yes, it's a very tricky situation. We got a fourth guy who's a regular opener for India who's not fit. We got all 4 openers firing now. Shikhar was supposed to go to Melbourne, now he's got a 190 in goal. So anything can happen in life, and so let's see how we decide on these things in the next 3 days. It's going to be tough, but it's something that any day you would like to be in this situation rather than having guys that are not scoring. I'm happy for both these guys who've done well. KL is obviously a champion player as well, so we'll have to eventually take a call on who plays in the next test, and I'm sure the third guy will understand whatever the call is taken. Last two, sir. Despite Sri Lanka losing by 304 runs, they would take some heart from Ibu Karara, who's not really made it tough for you also. What do you think about this knock at the 4th inning? Yeah, he applied himself really well. I felt we all know he's a very good player. He's proven himself before at this level, and he's got a good sound game for this format, and he's someone that is very solid at the top of the order for Sri Lanka. Also, I think Nuwan Pradeep bowled really well in the first innings. He was the one guy that looked like picking up a wicket every spell that he came back. He hit some really good areas. So I think that for me was also very good to see and challenging to face as well. All the guys who faced him felt like he's probably going to make something happen with the ball. So I think these 2 guys from the opposition, I would say, in this test match. Thank you. Last one. How much does such an emphatic win do to settle down nerves, if there were any, in you as a sleeper and in the dressing room, when the build-up to the test match has been a bit messy than you expect? And how does this win help in that, calming down those nerves, if there were any? I think it's another test match for us. I mean,
being built up or the planning being created was all on the outside. Inside the change room, the atmosphere is absolutely same. We've just done what we've done in the past 2 years on a consistent basis, and we've just gone out there and focused on the game, and that's all that we think of doing, and that's all that we want to do in the future. Thank you. Please raise your hands. Yeah. I'm disappointed with your team's performance here. Lost by such a huge margin. Yeah, obviously, it's a disappointing end. I mean, losing a game, there's nothing to celebrate actually, but all credit goes to Indian team. That I mean, even the batting and bowling, everything, all credit goes to Indian team. Yeah. Rangana losing Asela on the first day of the match and you picking up an injury. First of all, how is the finger and how much of a setback is? Actually, we had a X-ray yesterday. There is nothing shown on that, but I had a previous fracture about 3 years back, so that's why I did a swelling and the soreness. Hopefully, it get better for the next few days. And to lose an important player on the first day of the match, and that, how do you recover from that? It was a huge loss for us. I mean, he's like scoring a lot of runs for the team. I mean, for Sri Lanka, so it's kind of a big loss for us. We're hitting bat to ball. So I mean, but anyway, we managed to play without him. Hopefully, we need to get come back very strongly for the second test. Just continuing from this, the way Asela got an injury on day one, do you think there should be a discussion on maybe trying to get a substitute in the laws for some genuine injuries, because otherwise the whole test match becomes less of a competition? Yeah, if there is an option, we wish actually. Any more English questions from you? Okay, let's open for the local media. ඇත්තටම ඒක මිනිත්ගේ පරාජය කියන්නේ කොයිලාවත් අපි සන්තෝෂයෙන් පුළුවන් කාරණා නෙමෙයි. නමුත් හැම වෙලේම ගත්තම කණ්ඩායමක් හැටියට විශේෂයෙන් පළවෙනි ඉනිමේ පන්දු යැවීම, ඒ වගේම පළවෙනි ඉනිමේ පන්දු විශේෂයෙන් පන්දු රැකීම, පන්දුර පාර දීම මම හිතන්නේ අපේ හරි හොඳම තත්ත්වෙ නෙමෙයි අපි මේ මැච් එක සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් මම දන්නවා අපේ කණ්ඩායමට මීට වඩා ලොකු හැකියාවක් තියෙන කණ්ඩායමක්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේ හැකියාව කොහොමද ඉදිරියේදී කොහොමද ක්‍රීඩකයන් හැටියට පුහුණුකරුවන් හැටියට පුහුණු වෙලා ඉදිරියට ගේන්න කියන එක තමයි ඉස්සරහට බලන්න ඕනේ. අන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච සරසුන් ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් මේ නැතුනේ. ඔව් ගොඩක් වෙලාවට හැම එකම අසාර්ථක වුණා කියන්න බෑ. ගොඩක් ඒවා සාර්ථක වුණා. නමුත් සාර්ථක වුණාට ඒවා කරපු විදිහට 100%ක්ම හරි කියන එක. ඒක තමයි මම හිතන්නේ පළවෙනි මේ උන් ලකුණු 600ක් ලබා ගන්න හේතුව. අපිට උන්ව ප්ලෑන් කරලා තිබුණ විදිහට මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ සයිස් වල සාර්ථක වෙලා තිබුණ ඒ නිසා තමයි අපි ලකුණු 300කට වගේ අඩු ප්‍රමාණයකට දැවිලා තියෙන්නේ. මගේ දලපන්ති වුණාට කියලා ගාලු තන්තිරෝ කිසියම් සහයෝගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. දිගටම ඒ පිළිබඳව ඔයගේ අදහස් මොකක්ද? මම තරගෙට කලින් කිව්වා මේ තනතිරුව අනිවාර්යෙන් පිටිකරුවන්ට හොඳ තනතිරුවක් වේවි කියලා. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වුණ අඩු වශයෙන් 4 වෙනි දවසේ 5 වෙනි දවසේ දඬුපන්ද යවන්නට යම්කිසි දෙයක් තියෙවි කියලා. නමුත් මම හිතුව තරම් ඇත්තටම මේ තනතිල් එහෙම දඬුපන්ද යවන්නට ලොකු විශේෂත්වයක් තිබුණේ නැහැ. රංගන අපි කඩු ගත්තොත් එහෙම එකිනෙකට ආපස්සෙන් වෙනස් ගාල්ලේ ගොඩක් තමයි වර්ණාලු විතරයි එස්ටේගේ පිටකොටවත් සරා කලකරනකොට පස්සේ වර්ණාලු පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මේ ආවේනික භාවය නැති කිරීම පිළිබඳව කියනවා. මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ අපි විශේෂයෙන් දකින්න දෙයක් තමයි දැනින් තැනට ගියාම විශේෂයෙන් පල්ලි කැලේට ඒ වගේම නැත්නම් ඕවල් එකට ගියාම මේක පන්ද ගන්නට හරියට තනතිරු තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම දකින්න දේ තමයි හිතන දේ තමයි විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ගාල්ලේ සමහර විට දඟ කැවෙන්නේ කියලා. නමුත් අපි යම් සලස්මක් ඇතුව තමයි මේ කඩුල්ල හැදුවේ. ඉතින් ඒකේ මම හිතන්නේ මූලික වගකීම විශේෂයෙන් අපි තමයි බාර ගන්න ඕනේ. හේතුව මොකද මුලින්ම කියන්න ඕනේ නම් මොන ජීවෙන්නේ අපි තාමතම පන්දුර පාර දුන්නේ නැහැ, පන්දු යවුවෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ කිසිම ප්ලේම් එකක් කොහෙටවත් දාන්න නරකයි. මම හිතන්නේ අපේ තමයි තියෙන දේවල් අපි හදාගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම ඉන්නේ. තවත් ප්‍රදීප්ගේ පන්දුර කියන්නේ මොන ප්‍රදීප්ගේ පන්දුර වීම මම හිතන්නේ සෑහෙන කොටසක් වෙනවා. ඔව් ඉතින් මම හිතන විදිහට 2005ට පස්සේ මේක පන්දුරන්නේ කඩු පහක් ලබා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. මොකද විශේෂයෙන් ධනපන්දු යවන්න තමයි ලංකාවේ කඩු ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩක් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා ඉදිරියේ
තරඟවලදී විශේෂයෙන් මේක පන්දු යවන්නු මේ වගේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා තමන්ට මේ හැකියාව තියෙනවා කියලා පෙන්වන එක මම ගොඩාක් සතුටුයි විශේෂයෙන් ඔව් දාපු එෆර්ට් එක ඒ වගේම ලයිඩ් කුමාරගේ එෆර්ට් එක ගොඩාක් සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඒවා තමයි මම හිතන්නේ මේ තරඟේ තිබුණ මේ ධනාත්මක දේවල්. සම්දිවාගේ තත්ත්වයක් කොහොමද කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම අසේල වෙනකොට කවරට දිනගේ ආදේශ කරලා තියෙනවද මේ වෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අසේල ගොඩකට ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඕම මම හිතන විදිහට සති 8ක් විතර ක්‍රීඩාවෙන් එළියට වෙලා ඉන්නේ. චන්දිමාල් ගැන තාම 100%ක පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. නමුත් මම හිතන විදිහට චන්දිමාල් දෙවෙනි තරඟේ ක්‍රීඩා කරනවා. සංගම මේ තරගයේ අපි සමාජීය වර්තමානයේ ඊට වඩා ඉත ඒ තරගයේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා අපිට මීට වැඩිය හොඳට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායමක් අපි අනිවාර්යෙන් අපිට මීට වැඩිය හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න තිබුණා කියලා. ඒකට හේතුව කිව්වොත් විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ අපිට ගොඩාක් කාලයකට පස්සේ තමයි ලකුණු 600ක් කණ්ඩායමක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් එතනින් පළවෙනියෙන් බැලුවොත් එහෙනම් අපිට මීට වඩා හොඳින් පන්දු යවන්න තිබුණා කියන එක ඊට අමතරව අපේ පන්දුවට පහර දෙන්නම් ගොඩක් වෙලාවට සතකය හිට්වට වගේ ඇවිල්ලා අවුට් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉන්දියානු කණ්ඩායම ගත්තොත් ඔය හැම වෙලෙම සතකයක් ඊට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකට ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් තමයි අපි අනිවාර්යෙන් ඉදිරියේදී හදාගන්න ඕනේ. අංගල මේ පළවෙනි දවසේ ශිඛර දවන් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරගෙන එතනින් තමයි උණක් වෙලාවට හැරුණා. ඒ වෙලාවේ කොහොමද මේ පන්දියන් හොඳට ඒ පීඩනයේ මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණාද නැත්නම් කොහොමද ඔය එක දැක්කේ? ඔව් මම හිතන්නේ අතන මේ වෙලාවේ අපි හදපු සැලැස්ම හැටියට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවේ නැහැ සිකදාවන්ට. මොකද පොඩ ගොඩාක් පිට් එක දුන්නා ලකුණු ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ එතනින් ඒ පළවෙනි සෙෂන් එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ටෙස්ට් මැච් එක ෂොට් එකක් හරි පස්සට ගියේ. නමුත් ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ තේ එකෙන් පස්සේ තේකට කලින් වගේ ඇවිල්ලා හොඳින් පන්දු යවුවා. නමුත් ඒ වෙනකොට මම හිතන්නේ ගොඩක් ලකුණු රැස් කරගෙන තිබුණා. ඒකයි මම මේ වෙලාවේ දැක්කේ. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි මම කියන්නේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙකු 100ක් සම්පූර්ණ ක්‍රීඩකයෝ නම් අපි හැමදාම බලන්න ඕනේ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසිකත්වය බලන්න ඕනේ. ඔව් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන තැන් බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනකොට දල්පන්දු යවන්නට තමයි වැඩියෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඒත් එක්ක හැමදේම මම හිතන්නේ පූර්ණීම් වලදී තමන්ගේ වමනාවත් එක්ක හදාගන්න ඕන දේවල් විශේෂයෙන් අපි මේක පන්දු යවන්නට කටුකු 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙන අපි විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා කරන ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනකොට ඒ මේක පන්දු යවන්නට ලබා දෙන කටු ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕනේ. Last three questions, friends. මේ තරගයේ ගොඩක් අපිලේක දෙලකින් තරුණ දෙලකින් පාවිච්චි කරනවා. පොඩ්ඩක් මේක මම අශේන් ගැනද ඔව් මම හිතන්නේ ඒකට මූලික හේතුව තමයි අවුරුදු 19 පාලනයෙන් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ හැම පුහුණුකරුවෙක්ගෙම අපුවම ඔය ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඔහුව අනුමත කරලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහුට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන් හම්බුනහම ඔහු ඒ දේ කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක්ට අපිට අවස්ථාව ලබා දීලා අපි ඇත්තටම අපි ඔය වගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තමයි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ කියන එක අපි පෙන්නුවා. මම හිතන්නේ ගොඩාක් සන්තෝෂයි ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක් ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරපු එකත් අපි මොකද අපි මේ කරන්න ඕනේ කියන එකත් පෙන්නපු එක. අශ්වින් සහ මේ කැපිටල් දේශයන් ඔව් අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් මම කියන්නේ ඔවුන් අංක එකේ පන්දු යවන්න තමයි ලෝකේ මම හිතන්නේ ගොඩක් අඩු ලබා ගන්න බැරුණත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා. හැබැයි අපි අනිත් පැත්ත බලනවා අපේ පිටිකරුවන් ඊට වැඩි පීඩනයක් ඔවුන්ට දාන්න හැදුවද කියන එක. මම හිතන්නේ එතන තමයි තිබුණේ. මම ඒක කිව්වේ ඉනිං දෙකේදීම අපි ලබාගත ලකුණු ප්‍රමාණය මත කියලා. ඒක තමයි අපි ඉදිරියේදී ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න බලන්න ඕනේ. අන්න මේ කිව්වා කලින් මේ තනතිල් පිටකරවන්ට ආසිය විදියට තමයි හැදුවේ කියලා. කොයි වගේ අදහස් වලින් මේ තීරණයට ආවේ කොහොමද ඒ වුනේ? ඔව් ඒක මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ඒ වගේ එකට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒක තුනා විශේෂයෙන් කණ්ඩායමේ සමාජිකයෝ ඒකම එකතු වෙලා තමයි තීරණය ගත්තේ. ඉතින් මම හිතන්නේ තීරණේ නම් වැරද්දක් නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට ඊට වැඩි හොඳට මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්න තිබ්බ කියන එකයි මගේ එකම අදහස. Okay.